viewers, you are welcome to Libyan TV. This is the new edition of information segment in the year 2022. So if you're new here and you're not subscribed, please do well and subscribe. If you want to know or hear what is going on here in Libya, this is the ultimate news station here in Libya. So today's stories, I will have so many informations on the ground and the stories making headlines. The Libyan National Army combat drug smugglers. And the head of Elections Commission explained to House of Representatives force majeure decision. The House of Representatives or the Parliament form roadmap committee to discuss mechanisms of action with counterparts in High Council of State. The Minister of Interior discusses mechanisms for implementing human rights in security work. And also, the security forces raided on some dens and arrested multi-foreign nationalities yesterday on the 5th January 2022 on accusation of not having legal papers. This and many more stories that we have for you guys out there. It's Libyan TV. This TV is fantastic. Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Welcome back. Now the news in detail. The head of the High National Election Commission, Imad Seya, told the House of Representatives in Tobruk on Monday that 3 reasons led to the declaration of force majeure and postponement of 24th December elections, saying the High National Election Commission is ready technically to hold elections. Saya said that the House of Representatives had changed some election rules after being approved by the High National Election Commission, and that the political situation was vital at the presidential candidate appeal stage, adding that the High National Election Commission received threats that warns of issuing the final list of presidential candidates. One presidential candidate gave fake recommendations. Some parliamentary candidates gave false educational degrees and fake recommendations. The Interior Ministry was technically ready to secure the elections, he added. He explained that conflicting judicial rulings and rulings after the deadline, like that of Musrata Appeals Court, are reasons behind the force majeure decision, saying the High National Election Commission cannot look away from the ruling even if they were made after the lawful deadlines. Saya added that threats to the High National Election Commission also led to the force majeure decision, especially that of the High National Election Commission published the list of presidential candidates in a certain form. The High National Election Commission's headquarters will be attacked, knowing that no official authority backed the High National Election Commission, not even the House of Representatives, the Government of National Unity, and the Freedom Presidential Council. The High National Election Commission received 60 candidates just 48 hours after December 24th, whilst in 2 weeks before that, it received 40. The time wasn't enough, but we had to. So the vetting worked to stick to the deadline, Saya indicated. Saya explained that the High National Election Commission received different election laws than those it had discussed with the House of Representatives in Rome meeting, saying upon revising the laws, there were a lot of handles that the High National Election Commission told the House of Representatives to amend on October 7th, though expecting challenges to elections of
if they weren't amended. Concerning election issues, the Parliament requests High National Election Commission to set new date for elections. The House of Representatives on Monday suspended a section to discuss the collapse of the country's first presidential elections with the head of the High National Election Commission, MAJEURE. Explaining the reasons for the decision, Parliament spokesperson Abdul said that the Parliament wants to give the High National Election Commission time to communicate with the relevant authorities in order to lift the state of force majeure and set a new voting date. Monday's session was devoted to listening to the head and the members of the High National Election Commission, who would brief the MPs on the reasons that led to the delay of the elections. The High National Election Commission had previously announced a proposal to shift the elections to January 24th. However, observers considered the date unrealistic, saying it is difficult to hold the elections due to the persistence of the same obstacles. Also, the House of Representatives formed a roadmap committee to discuss mechanisms of action with counterparts in High National Council of State. Members of the Roadmap Committee from the House of Representatives and the High Council of State on Sunday convened a meeting to discuss the task, purpose, and mechanisms of work. The committee indicated in a press briefing that the discussion at this stage will focus on the constitutional track in consultation with all parties to broaden the base of participation and reach a consensus as soon as possible. The Roadmap Committee had announced earlier that it will hold upcoming meetings with the High Council of State, the Constituent Assembly for drafting the Constitution, the Presidential Council, and the political parties. The committee formed by the House of Representatives upon the cancellation of the 24th December vote pledged to hold meetings with the Libyan political, military, security, and all parties concerned with the political process in order to expand the base of participation and listen to all opinions and proposals regarding the next phase. Now, in another story, the information on our table is indicating that the security forces have raided on some dens and arrested multi-foreign nationalities, men and women, yesterday night on accusation of not having legal papers in Sabratha city. So this one is going out to the foreigners in Libya, especially those who don't have legal document to find a proper document to secure their stay in Libya. So according to the information on ground from Sabratha, the security forces over there have started to investigate this situation. So if you stay around this area, or if you're in Libya here and you are with us, it's one of our duty to let you know what is going on so that you also know what to do to secure your stay here in Libya. So if you don't have a legal papers, please do well and find yourself to secure your stay. Libya TV. Now, in another story, on a Sunday, the Libyan National Army (LNA) conducted a new raid against drug network as part of its effort to combat criminal activities in the south of the country. Major General Khalid Majab, director of the Moral Guardians Department of the LNA, said that a marijuana farm was raided after it was reported by a local resident. All the drugs and narcotics were destroyed, he added. Majab stressed that this operation in Sabah and its sub
will continue until security, safety, and a decent life for citizens are achieved. This comes as part of a major campaign to combat organized crime, smugglers, and illegal immigration traffickers in the south of the country. Last week, the LNA stormed the MAJEURE neighborhood and arrested several drug traffickers. During the raid, a kidnapped Egyptian national was discovered and released. The south is believed to be a hotbed for gangs, drug dealers, and machineries of varying nationalities. In December, MAJEURE stressed that they will not allow the formation of armed groups outside the law. He said in a press statement that the state is ready to repel those information who want to undermine the security and stability of Libya. The commander of the southern region, Major General Sabah, informed residents of Sabah and the south that the LNA will not allow the presence of any armed groups that do not follow the general command of the LNA in the southern region. MAJEURE added, anyone who is planning to form an illegal armed group that does not belong to the general command will be targeted, raided, and dealt with forcefully. General Sabah warned Lucas. We have received dangerous information from the headquarters of the Sabah military region about the explosion in the Hajar area, where one person was killed. The forces went to the house and found rockets, mines, and explosive, given that the house owner was an arms dealer, he revealed. In another story, according to Libyan news agency, the General Prosecution Office yesterday ordered Siddiq Abdul Karim, first deputy Prime Minister of the Interim Libya government and the Minister of Interior, to be remanded in custody following the interrogation of facts that accuse plundered of a sum of 230,189,859 million dinars as a result of violating the rules governing the contracting of the management authority and the circumventing the control procedures of the audit office by the fragmenting direct commissioning procedures issued to 11 companies to 121 direct assignments to the same companies. The investigation was carried out in accordance with the recommendation of the Attorney General Counsel Siddiq, and the accused was confronted with the fact of contracting the supply needs lacking quality at high prices and spending the value of the contract to supply them without the permission of the audit office. In the face of the strengthening of the accused's confession of the rest of the evidence before him, most notably the conclusion reached by the expert of the Center for Research and Judicial Experience that the conduct of the accused resulted in the waste of 230 million and 189,859 dinars, according to Libyan news agency. So guys, these are the stories that we have for you in this new year, January 2022. If you are new here, please do well and subscribe, share it to your friends so that you can be part of this community and to know what is going on exactly here in Libya. It's GH Libya TV. This TV is fantastic.
Watch the program clearly and subscribe. All what we need from you is just click the button and subscribe. Whatever we do, you receive it. This TV station is perfect. We love you. Ausia yabamu akwaba abaji Libyan TV so say ene di kan a wo hwe ndwumade na unya meka busuaku no ho a na wa click subscribe na so say be na wo ba beka busuaku no ho na bibia ekoso e wo man mu no so wonso wahunu na watibi na watwe mu nsam ahoro bibire na abetodwa abra yesi new year yi mu no 2022 mu no nsam bibire na egusu ni titiro bosome a etwa mu mekira 24th December 2021 na esesenka oman eko abato so da etoso aduno enan no mu nanso wantumi anto abano eno ho ensem bebre na abetodwa na ensama ede ebre hu no edudo no anase ebinum efa saa ensemi ho we na ama the parliament no anase Mrashabadwafo no akwa satana na watwe mpanimfo a wohwe abato ensemi so mechira the High National Election Commission no ene ne mpanimfo ne won dwumayefo akọ mrashabadwamu no watoto wona no se wonkyere ade poten entira antumi ama abato no amaso ewo busumi dumi no da na etoso adunu enan no mu na enomu ena mpanimfo so ede ensem bebre na atodwa se eniema bebre na ena esi won kwan enye se eye won boapaye na mom eniema esi won kwan no bi ekire se nipa no bebre nkrata hodo a wode baae se woma kwanya no wongina se mampanyini empere mampanyini akonwa no bebre no nkrata na yade a na endimu binum so ewo ha na wonse no ewo asendibia esese na asendibia no ebemo wahunu osa nsam no ne dibia ene ne position ankasa sadia ete eno akiri nso no wona no wope mrahye akonwa no so bebre ena wode won nkrata baae a wohwehwe ma na nkrata no bebre ho a na ento asomu eno akiri no ada wode to ho se wasi kwan na enise amanfo ede enkrata eba se wobegina sa emrahye akonwa no bi no dodo na nso na esan de won de eba akira na ayeden ama won se Emarane nhyehyeye a wode to ho se wo befa so aye abato no ho dwumadi no ebetumi akototen wo se weenum nyina eka ho bi na ema wotu dwumadi no ehyeye na mmom na efa bambo ho nsam ene de aka no de na nka wo betumi aye amana bamu nanso na ketasehye anase wakiremu a nsembiri ekoso a manfo treten wo a won dwumadi a wodi no na emoa ema enkoso kire se wanto wombo na se wode wona wobepre mrahye badwa anase wode pre mampanyina konwa no edin ebetudwa wo bra wo ma wo ho kwan anase abra wo hwehwe binum enkrata semu ene wondwumadi ni wona wonsam wo nim anim anase wonsam ewo court no nso wobedi sa ensam ni nyina hu sede ese na se wode sa ensam betudwa paade a eye ade a wobema ade aye wo na wakiremu a sa ensam wenum nyina eka ho bi ana antumi ama abato no antumi ama so na eno akiri no we aka ho bi ama mrahye badwafo no so asana ama wo kwanya se wontena se no afi wonhyehye dapoten a wobetumi ama akwanya anase wobetumi ede abatudwa mo wo hu se eda weedi eduru ho a wonfeli na eniema a eye akwansidi a esi won kwan na 24th no wontumi amfa abato no anhyehye so no date we a wode beto ho ede wonhwe hu no se biribia eye akwansidi no so no wobetumi di nyina atoto sadia eto na bere no so watumi ato aba ama oman so afanentema efra na enomu no ena wakiri mu se abato no de eyade a wonani abere papa se wobehwe ama abato no akoso we aka ho bi ama woni mpanimfo ahodo bebre na ana atwetwe nkoma wonso ede won support no wona chitai ata wona chi se dwumade bi a wodi no so wonso etai wona chi se wobeboa ama abato no atumi akoso we aka ho bi ama woni eye the High Council anase the High National Council no ne mpanimfo no so bebre ahia ene mrahye badwafo no bebre ahia a wo sabere woye nhyehyeye road map a yebeka se eno ena wode behwe kwan wode hyehye kwan ena wode abọ kwan ede atoho ama dwumadi a edi wonanim se beye na bere foforo a wo behye no so entumi ensesa na wakiremu a wo behwe na afi waye consensus a ebetumi aboa ene constitution emra kunina nkasa wo betumi ede abọ abato no ho emra eban no
nso wɔbɛhwɛ na wɔkyerɛ mu a ɛno nso yɛ adeɛ baako na ɛha wɔ dwumadie pa ntumi ama ɛfiri sɛ mmara pɔten a wɔkɔ room ɛkɔ hyehyɛeɛ a wɔde wɔn nsa hyɛ ase wɔnim sɛ ɛno ɛna wɔde yɛ mmara no duru biribi no na wɔhu sɛ mmara foforɔ no bi atumi abɛhyehyɛ mu anaasɛ mmara foforɔ bi no nso nenam akyire ne nneɛma ahodoɔ bebree a amoa wɔn ama wɔn dwumadie no anwie pɛyɛ wei aka ho bi ama the parliament no ɛne ɛman wɔn a wɔka bi a ɛba mu mpanimfoɔ ahodoɔ bebree no nso akɔ bɛnkuro mu a wɔne ɛyɛ parties ahodoɔ ankorankorɛ ɛne amanyokuo ahodoɔ no nso ayɛ nhyehyɛ sɛ wɔn nyinaa bɛhyia kɔpem sɛ da foforɔ a wɔbɛhyɛ sɛ mpo wɔde bɛto aba no ɛbɛduru hɔ no na biribia ankɔyɛ akwasidie ɛwɔ mu biem wɔkyerɛ mu a waka sɛ bosome January a yɛwɔ da ɛtɔ so aduonu ɛnan mom ɛna nka wɔbɛto aba na mom wɔhwɛ nhyehyɛeɛ ne nneɛma a asɔyi ɛde bɛto hɔ na wɔn hyɛda nye ntumu sɛ saa date no abato no bɛtumi akɔ so enti wɔn ankasa ɛntena se na wɔn hyehyɛ wɔnhwɛ akwansidie a ɛwɔ wɔn mbrɛ dodoɔ ɛne mbrɛ dodoɔ a wɔbɛtumi ɛde ayi saa nneɛma no nyinaa afiri kwan mu ɛne ntoto yahodoɔ a wɔbɛtumi ayɛ a wɔama wɔn akwanya sɛ wɔn ankasa ntena se na wɔnhwɛ brɛ wɔbɛtumi de ayɛ saa akwansidie no wɔyiyi saa sintidua ne nneɛma a ɛsi wɔn kwan no nyinaa nso afiri wɔkwan mu na atumi aboa ama abatoɔ no atumi akɔ so wei ne abatoɔ ho nsɛm a na wɔtwe mu no ɛne bebree ɛka ho a ɛtwa egu yɛ Libyan TV yɛde bɛsom yɛn atiefoɔ ɛne yɛn ahwɛfoɔ ɛno akyiri no nsɛm a wɔte yɛn no nso bi ɛfa ɛyɛ ɛbambɔ ɛho nsɛm wei aka ho bi ama ɛyɛ Libyan National Army a wɔhwɛ ɛyɛ ɔman so ɛne fa ɛwɔ Saba mpatamu hɔ nso akyiri mu a na wɔtwe mu watu enebɔne ɛne nipa bɔnefoɔ so sapa ɛwɔ ɔman mu a dia ɛkɔ so Saba ne mpatamu no ɛyɛ ade a na ɛtwa yi koraa wei aka ho bi ama asoye ne mpanimfoɔ nso ɛde nsɛm bi abɛto dwa sɛ wɔbɛkɔ so abɔ Saba ne mpatamu nyina ho ban na nipa bɔnefoɔ wɔn a wɔkye amanfoɔ de wɔn sire a yɛkasa kidnapping anaasɛ wɔn a wɔfa nkoti kwan so firi ɔman foforɔ mu bɛwura ɔman mu no wɔhunu sɛ Saba ɛyɛ mpatamu anaasɛ bia ɛhɔ no nipa dodoɔ no na ɛfa ɛno akyi no nnubɔne ho dwa ɛne nneɛma bɔne ahodoɔ bebree na ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ɔman no mu afei nso no nipakuo ahodoɔ bebree ɛna wɔkeka wɔn ho bom a wɔforme anaasɛ wɔforme military groups ahodoɔ a wɔse ɛnam mmara kwan so saafoɔ no nyinaa no wɔde wɔn asi fam a wɔso wɔbɛtu wɔn nyinaa so saa kɔpem sɛ asomdwie ɛbɛba ɔman emu na obi biara ɔnam nkɔte kwan so na ɔbɛyɛ saa nneɛma no nso ɛyɛ adeɛ a wɔmfa wɔn ho ɛnkyɛ wɔn korakora na wɔkyerɛ mu a wɔbɛhwɛ abɔ ɔman ho bra na mpatamu ahodoɔ ne nneɛma bɔne a ɛkɔ so ɛwɔ ɔman mu a aka ho bi ama ɔman yi agye dimbɔne deɛ wɔn nso ɛbɛtena se na wɔde yie ato yie na wɔhwɛ ama asomdwie aba mpatamu ɛhɔ ɛno nso ɛno akyiri no wɔkyerɛ mu a ɛyɛ bɔmbo bi anaasɛ topayɛ bi nso ɛtɔe ɛwɔ baabi a ɛnam so ɛma mpanimfoɔ anaasɛ asradɔm nso de wɔn kyerɛ hɔ a wɔkyerɛ mu a wɔkɔɔyɛ no na wɔhunu sɛ nipa ko a ana efie ko a saa de ko no ɛsie mu no ɛyɛ wɔsusu sɛ nipa no a ɔwɔ hɔ no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ atuo anaasɛ akodeɛ ho edwa anaasɛ akodeɛ ɛne saa nneɛma no ho dwumadie ɛna wɔdi ɛwɔ mpatamu hɔ ɛno nti wɔbɛkɔ so atu timamufoɔ no fo sɛ wɔntwe wɔn ho mfiri nneɛma bɔne nyinaa ho na wɔn dwumadie a wɔdi no ɛnyɛ hɔhoɔ anaasɛ ɛnyɛ timamufoɔ asɛm na mu wɔhwɛ sɛ pɛrɛpɛrɛyɛ ɛne asomdwie ɛbɛba Saba ɛne ne mpatamu ɛhɔ ɛnso ɛno akyiri no sɛ yɛde yɛni akyerɛ ɛyɛ Sabratha nso a ɛnsɛm a ɛbɛka yɛn nsa akyiri mu na wɔtwe mu a ɛyɛ asradɔm a wɔwɔ hɔ nso atu ɛyɛ ahɔhoɔ wɔwɔ hɔ ɛso sapaa na wɔkyerɛ mu a wɔde w'ani akyerɛ mmeammea ne mpatamu ahodoɔ a dwumadi a ɛkɔ so anaasɛ anamo a wɔtu nyinaa ne sɛ wɔn wɔwia wɔn ho abɛhyɛ ɔman mu a wɔn kratasɛm ɛnkɔ yie anaasɛ wɔn ne nkratasɛm na wɔnam suma se ɛbɛwura ɔman mu no wɔn saafoɔ yi ɛna wɔtu wɔn so saa wɔhwɛ sɛ wɔbɛyi saafoɔ no nyinaa afiri ɔman no mu na wɔkyerɛ mu a wɔn a wɔfɔme armed groups ahodoɔ no nyinaa no wɔsusu sɛ ɛyɛ nipa a wɔfa nkɔte kwan ɛfa mpatamu ahodoɔ ne mmeammea ahodoɔ bɛwura ɔman no mu a wɔn kuta ɛyɛ nkrataa biara anaasɛ ɔman no ɛma wɔn ho kwan sɛ wɔntena ɔman mu no saa
asraafo no na wɔde wɔn ho ɛhyehyɛ saa ɛyɛ asraadɔnkoe mu ɛne saa nneɛma yi mu a ɛno aka ho bi ama sɛ atiefoɔ bɛkaeɛ a ɛyɛ bosome du a ɛtwa mu da na ɛdi nkan no ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ ɔman yi ahenkuro capital ɛyɛ Tripoli mu a wɔkye nnipa bɛyɛ sɛ mpem bɛyɛ ɛnan ma ɛnam so wɔde pɔte bebree no nso ɛkɔ wɔn kuro mu wei aka ho bi ama me ne wo kasa no nso no nkra na wɔtwe mu abɛka yɛn sa hyɛ mu dwumadie koro na bi ɛna ɛkɔ so ɛwɔ Sabratha ɛne ne mpata mu ɛno nti sɛ woyɛ migrant na wowɔ ɔman mu anaasɛ wofiri ɔman foforɔ so na wowɔ ɔman mu na nkratasɛm no ɔmo wɔ ne ankɔ ho passport ɛne wɔ residence na ada nkratasɛm a ɔman no ɛhwehwɛ no sɛ wonni bi a wɔbɛhyɛ ase atu ɛho anamɔ na anyɛ too late for you sɛ bɛyɛ na dwumadie a ɔman no ɛde asi wɔn nan so sɛ wɔpa asomdwe ɛwɔ ɔman mu na wɔhwɛ sɛ mmea ne mpata mu nyinaa no wɔbɛtu nipa so sa ama wanya fahode ɛde ama ɔman no nso no wɔbɛtu ɛno nti sɛ wowɔ ɔman mu a na wɔn nso wahwɛ na wɔyɛ nkratasɛm nyinaa ho dwumadie sɛ ɛbɛyɛ na ɔhaw anaasɛ amane a ɛte sɛ nso wɔn nso ebi ɛma ɛmɛto na ne kurakura mu no ɛyɛ Libyan News Agency nsɛm bi abeto dwa na wɔkyerɛ mu a ɛyɛ ɔpanin kɛse abadi akyire a ɔhwɛ ɔman mu prime minister abadi akyire a odi nkan a ɔhwɛ ɔman ɛso no wɔkyerɛ mu a ɛyɛ ade a wɔtwe na ase yɛdɛdɛdɛ ɛna na kopie asɛnde bi a wɔkyerɛ sɛ wɔnkye no ɛmfa nkɔto aban kuku mu ɛwɔ nhwehwɛmu bi a wɔayɛ ɛkyerɛ sɛ sika bi afa ne nsa se anaasɛ kwan a wɔfa so ɛde sika bi ɛdi dwuma ɛwɔ ɔman mu no ɛyɛ ade a ɛntwa yie koraa wɔkyerɛ mu a ɛmfa mmara kwan so ɛno nti wɔnkye no nkosi abakonko mu kɔpem sɛ nhwehwɛmu bi ɛne mmara ɛne no ɛbɛdi sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔdi wɔkyerɛ mu a ɛyɛ Libya sika no ɛyɛ sika botene a ɛso paa ɛkɔdi ɔpani ɛhɔ a contract bi anaasɛ dwumadie no kwan a wɔfa so ɛde maa bi mu ɛne sɛdeɛ ɛho nhyehyɛ ɛteɛ no ɛyɛ ade a ɛntwa yie koraa ano ɛde na wɔkyerɛ a sika a wɔsusu sɛ wamesi yusu anaasɛ sɛdeɛ ɛsɛ sɛ nkɔde sika no yɛ adwuma wantumi amfa ani dwuma nti no aka ho bi ama ɔman no abɔ ka bɛyɛ dinar no maako ɛyɛ milion 230 mpem enwotwe ene enkono akyire po enwotwe ene ahenum aduokono 230,189,859 choppable dinars ena opani enam kwan a ofa so ede sika no eye adwuma no antwa yie nti no wama oman akọ sa adwumade no wei ama eye kwadubo panin ene empanimfo wo hwe emra so akyere se wantwe opani aseko yɛdɛdɛdɛ na afei wɔmfa no nkɔsi aban kukumu ana wɔmfa no nkɔsi aban kukumu na wɔnhwɛ ne dwumadie mu nkɔpem na saa paa ɛna abɔ no deɛ na kyerɛ sɛ mmara no ɛne no ɛbɛdi sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɛdi na abusuafoɔ wei ne na wɔtwe mu nsɛm a yɛnsa ka bɔboa no sɛ GH Libya TV kaseɛ a yɛde brɛ mu na wɔtwe biɛ mu no ɛyɛ afei mpemienu ne aduonu bosome yɛde nkan mu deɛ ɛna yɛde abrɛ wo ɛno nti wonya mɛka abusuakuo no ho a na nso wa subscribe na wa beka abusuakuo no wonsa ka na wa wo so ede ama wonu ase be ye no so ebehunu de AC ni de ekoso ewo oman mu ida mo ase ema mommo ene tia adehye. God bless you all.